Known as the cultural and historic pulse of Bangladesh, the capital city of Dhaka is home to more than 15 million people. It is a city with a size unlike most and is expected to grow over the next 10 years. The United Nations estimates that by 2025, Dhaka will be home to more than 20 million people, bigger than Mexico City and Beijing. Since 1995, Plan International Bangladesh has worked with over 5,000 sponsored children in the urban areas of Dhaka. One of Plan's major focus is to support the vulnerable youth who live and work on the streets of Dhaka. Given Plan's initial impact in the North and South City Corporation zones of Dhaka, and being increasingly aware that as an organization, Plan must continue to reach out to the most marginalized individuals, Plan International Bangladesh is expanding its efforts and activities into Shyampur, an area known under Zone 1 and Ward 90. Little is known or publicly shared on the media about the area of Shyampur, and for those living or even familiar with Dhaka, many will know that Shyampur is home to some of the most marginalized and excluded individuals. All too often, Shyampur, though technically an extension of the capital, is an area frequently overlooked and neglected. Come the rainy season, inhabitants of Shyampur succumb to unbearable sanitation and hygiene conditions as prolonged water clogging occurs and people are forced to wade through waist-high water just to commute throughout their area. With a dense population and a limited number of toilets, the people of Shyampur suffer immensely. Often, up to 20 people will be forced to share one toilet, located within the confines of a semi-dilapidated shack, which often offers little to no privacy. জায়গাটা হইলো একদম ডোবা আর চতুর্দিকে 3 ফুট 4 ফুট হইলো ওছা তো যে এই সাইডের পানি বৃষ্টি ডবা বৃষ্টি হইলো জর্জরা কলোনি পড়ে এই সাইডের পানি যত পুরো মাঠের পানিগুলো সব এইখানে পড়ে যারা মিল কারখানা করছে তারা কোনো ড্রেন সংস্থ জায়গা আছে নদীতে পানি নিষ্কাশন করা তারা ওইটা করে নাই অল্পতে তারা আমাদের উপরে পানিগুলো ছাইড়া দেয় এই পানিগুলো যখন চতুর্দিকে আসে তো আমাদের কলোনির নৌকা ভাই ছোটবেলা আসলাম এলাকায় আসার পরে দেখে অনেক সমস্যা বৃষ্টি হলে ফ্যাক্কা হয়ে যায় বাথরুম অনেক দূরে গোসলখানার সমস্যা এলাকায় একটা হাসপাতাল নাই এলাকা আমায় থাকতে ইচ্ছা হয় যে অনেকদিন 10 বছর ধরে থাকতে আছে এই জন্য ভালো লাগে কিন্তু থাকতে ইচ্ছা হয় না মানে যে আপনার পরিবেশের সমস্যা শ্যামপুরে দুর্যোগের চিত্রটা একটু জটিল আপনারা দেখেছেন ছবিতে যে এলাকাটি বেশ নিচু এবং এই কারণেই একটু বৃষ্টি হলেই এখানে পানি আটকে যায় এই জলাবদ্ধতার কারণে এই এলাকার লোকজনের চলাচলের বেশ কষ্ট হয় এবং তারা দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যাটার সাথে লড়াই করে আসছে এখনো কোনো সমাধান ঘটেনি আমরা চেষ্টা করব কমিউনিটির সাথে এবং সরকারের যারা এই কাজের সাথে জড়িত তাদের সবাইকে একসাথে নিয়ে এই সমস্যাটি সমাধান করার Despite these unlivable conditions, the cost of housing is relatively lower than other parts of Dhaka, attracting a surge of families from low to middle income groups. Employment is scarce in the area, particularly with the closing of the large Dhaka match factory, leaving individuals to primarily rely on a handful of factories based nearby. Despite the hostile living conditions, the combination of low-cost housing, general increase in urban population, and some opportunity for employment is a desirable enough assortment to uproot people from their rural homes and make the move to Shyampur. Though opportunities are present and the rural to urban transition seems more forgiving, the situation in Shyampur falls into a vicious cycle.
প্ল্যান তার যে কমিউনিটি ক্লিনিক চালানোর যে অভিজ্ঞতা আছে আমরা চেষ্টা করব সেই কমিউনিটি ক্লিনিকের কনসেপ্টটাকে এখানে নিয়ে আসার জন্য, এবং যাতে করে একটা বড় ধরনের পরিবর্তন নিয়ে আসা যায়। ওই এলাকাটাতে প্রায় 63% হচ্ছে সাক্ষরতার হার। এই চিত্র কোনোভাবেই আসলে সন্তোষজনক না। তাদের লেখাপড়া আসলে বাচ্চাদের লেখাপড়া আর কতটুকু তারা করাবে সে মন মানসিক তাদের কতটুকু আছে। তারা মনে করে যে ছোট একটা বাচ্চাদের 8-10 বছর হয়ে যায়, তারা একটা কাজে লাগাইলে 1000, 2000, 3000 টাকা তারা পাবেন। তারা মনে করতেছেন এটা। তাদের লেখাপড়ার প্রতি তাদের ওই নজরটা তাদের নেই, ওই বিবেক সেই রকম তাদের ওরকম গার্ডিয়ান নাই। অর্থনীতির কারণে পেটের তাড়না বিভিন্ন বাচ্চাকে যারা চাকরি বাকরি করে, এখন যে তারা যে লেখাপড়া করাবে সে সামর্থ্য নাই। দেখা যায় পেটের তাগিদে টাকা রোজগার করার জন্য কাজকর্মে লিপ্ত থাকে বিভিন্ন পেশায়। এখন তারা যদি লেখাপড়া করতে যায় তাদের পেট চলে না, এই জন্যই কাজকর্মে আছে, লেখাপড়াটা এখানে আছে মানে খুব সংখ্যক লোকের, বিশেষত সবাই কর্মজীবী। শিশুরা কাজ করতেছে বিভিন্ন পেশা, কেউ ইটা ভাঙে, রিক্সা ঠেলে, বা আপনার এই রাস্তায় ঘুরে, এই অবস্থা আর কি। আমাদের পৌরসভার এরিয়া না, এই হইল চেয়ারম্যান সংস্থা ইউনিয়নের তরফ থেকে মেম্বার পূর্বে বহু চেয়ারম্যান আমরা বানায় আসি, অদ্যবধি কে এখানে কোনো সাড়া দেয় না। Plan International Bangladesh will begin phasing in programs in Shyampur. As part of the preliminary process, the program unit in Dhaka held a child-centered community development facilitation to better understand the conditions of children and families and identify those who are most at risk. আমার আব্বু একজনের চাকরি করতো, 5টা ভাই বোন ছিল, ওই মা বাপে 5 জন ছেলে, 2-1 ভাই বড় যারে হ্যাঁ পড়ালেখা করতে অনেক কষ্ট হয়েছে। আমরা 2টা বোনের, আমরা 2টা বোনে কষ্ট করে আমার বাইরে করাইছি, নিজেরা বোনেরা পড়ে যাইতো, ওই বাইরে মানুষ করাইছি। তারপরে আমাদের ছোট বয়সে ঢাকা মেস স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম, 3 পর্যন্ত পড়া, তারপর বিয়ে হয়ে গেছে। শ্যামপুরে শিশু সুরক্ষার চিত্র বেশ উদ্বেগজনক। আমরা দেখেছি যে 13 থেকে 14 বছর বয়সী যেসব কিশোরীরা ওখানে রয়েছেন তারা প্রায়শই শিশু বিবাহের শিকার হচ্ছেন, এবং কমিউনিটিতে যেসব বাবা মা আছেন যারা এইসব বিবাহ দিচ্ছেন তাদের মধ্যে কোনো ধরনের সচেতনতা নেই। Plan staff went into the area to hold discussions with women, teachers, the imam of the local mosque, and members of the panchayat. Considering the staggering rate at which Dhaka is expected to grow, individuals based in and moving to Dhaka are conflicted with feelings of hope and fear. Moving to a city provides hopeful opportunities of employment and access to healthcare, particularly for individuals coming from rural populations where accessibility to healthcare and employment is a bleak reality. আমারে যদি কেউ জিগা ময়না একটা কাম করুন, কি কামটা করলে তুমি খুশি হও? আমার এক হাসপাতালে কামটা করে দিলে খুশি হমু, আর 2 নম্বর আমাদের রাস্তা ড্রেনটা পরিষ্কার করে দিলে আমাদের খুশি হমু, রাস্তাটা করে দিলে ভালো সুস্বাস্থ্যকর আপনার যে ল্যাট্রিন ড্রেন যেগুলো আছে এগুলো কাজ সংস্কার করা দরকার আছে এগুলো। তবে এগুলো বেশিরভাগ আমাদের এখানে পানি নিষ্কাশনের জন্য এটা খুব জরুরি। আর যদি এইভাবে যদি আমাদের এখানে একটা মেডিকেলের যে কোনো একটা সুব্যবস্থা থাকতো, আমাদের এই গরিব দুঃখীর একটা ভালো হইতো। তারপর শিক্ষা ব্যবস্থাটা যাতে একটু উন্নত হয়, বাচ্চারা পড়ালেখা করার সুযোগ পায়, যারা গরিব তাদের জন্য এই ধরনের একটা ব্যবস্থা করা। প্ল্যান বাংলাদেশ চিন্তা করছে যেহেতু আমরা এই জায়গাটাতে এখন কাজ করব, শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা বড় ধরনের অগ্রগতি নিয়ে আসা দরকার, এবং সেটা কমিউনিটির অংশগ্রহণের মাধ্যমেই নিয়ে আসা সম্ভব হবে। As Plan International Bangladesh begins phasing into the area of Shyampur, it is important to appropriately shift the way in which these areas are evaluated. Rather than viewing dense populations in urban slums as a problem, they should be seen as an opportunity for change, as an opportunity to work in an area overfilled with individuals willing to live in unbearable conditions in hopes for a better life and a stable income for themselves and their families.